मानव समाचार, मानवता के हक में। आज के कार्यक्रम के बारे में बोले तो इतने कम उम्र के बच्चे इतना अच्छा स्टेज डेयरिंग एक्सपेरिमेंट, और सबसे ज्यादा ये सीखने को मिला कि पेरेंट्स का बच्चों की जहाँ पे रुचि होनी चाहिए वहाँ पे पेरेंट्स ने सपोर्ट करना चाहिए, तो बच्चे किसी शाइनिंग स्टार की तरह ही चमकते रहेंगे। Kids have done in our school was remarkable. It was really fabulous. The energy they had while presenting was very high, and at this age, this is really appreciable. They have imparted so much of knowledge to each one of us that we are really thankful to them. आज आम्ही अंमळनेर येथील बन्सीलाल पॅलेस मध्ये वन एक्सेल ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी झालो। यात आम्ही स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसमोर सामील झालो आणि या मुलांनी म्हणजेच आपली जीविका आणि जैनम यांनी ज्या प्रकारे मुलांना मार्गदर्शन केलं आणि विविध वैज्ञानिक उपक्रमांद्वारे जी माहिती दिली त्याबद्दल मुलांमध्ये उत्साह निर्माण झाला। शिवाय मुलांना या गोष्टी बघून किंवा त्यांचा आत्मविश्वास बघून प्रफुल्लित वाटलं। शिवाय त्यांनाही या मुलांसारखंच काहीतरी कर्तृत्व करण्याची जाणीव झाली। याबद्दल आम्ही सर्वस्वी या कार्यक्रमाला आयोजित करणाऱ्यांचे आभार व्यक्त करतो। Good morning everyone. My name is Nandini Here. I am a teacher of Swami Vivekananda International School. Firstly, I would like to thank our respected management and principal to arrange this wonderful program for our students. This program inspires a lot, and I would like to thank Jivika and Jainam for guiding us and our students in this wonderful manner. They taught us how to speak confidently, they taught us how to represent yourself, and they also give some tips of self-growth. So I thank you to everyone for organizing this program, and the special part of this program that I liked very much, that was science experiments. The experiments they shown us was really very wonderful, because we are every day in our everyday activities we are learning something scientific, but we don't know what is the science behind it. So they shows us the science behind it, and it was really wonderful program. And this workshop, as a teacher of Swami Vivekananda International School, from the whole school, I will promise that our students will follow their tips, and also they will perform one experiment on each day. Thank you and have a nice day. Everyone, this is Siddhi Patil from class 9, student of Swami Vivekananda International School. Here the two wonderful kids from Dubai, Jainam and Jivika Jain, just visited Ammalne. They showed us the different science experiments. They explained us the output design behind every outcome. The interesting way of explaining just enhanced my interest for the science, the communication skills, the confidence, and their daily schedule just helped me in encouraging my motivation, and they helped me for a motivation for my future and learning new skills. Thank you so much, Jai ma'am and Jivika, for this wonderful experience. मला असं वाटतंय की ते दोघींनी जे केलं आहे ते स्टुडंटसाठी खूप हेल्पफुल आणि नॉलेजसाठी खूप छान आहे। त्यांनी दोघांनी खूप छान एक्सपेरिमेंट्स केले, ते सारे मुलांना आवडले। जीविका और जैनब हमारे स्कूल में आए, उन्हें हमको बहुत खुशी दी, उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। थैंक यू। जीविका आणि जैनब यांनी अतिशय छान उत्तम कार्यक्रम करून आमच्या शाळेला प्रेरणादायक सायन्स एक्सपेरिमेंट केले आणि आम्हाला चांगली शिकवण दिली।